Buenas, buenas, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal YouTube Sports Game Máximo. Soy José María y estamos aquí con Dragon Age de Veilguard, la versión Play 5 Pro, porque ya sabéis que este juego tiene el parche Play 5 Pro. Y bueno, comentaros que ahora en pocos segundos voy a banear un gilipollas, porque no para dejar mensajes de que Nioh 3 estoy llegando donde estoy, ¿vale? Gracias que estoy jugando en modo cooperativo. Si el juego te da la opción de jugar con gente, para jugar con alguien, o a través con NPCs, o para poder vencer a un boss, es que no haces trampa, es que es legal. Igual que el Dragon Age, tú cuando juegas, no puedes jugar solo, juegas con dos. Del equipo, escoges dos, ¿vale? Y es así, no puedes jugar solo. Pues cada juego se juega de forma diferente. Por ejemplo, ¿dónde está? El Demon Souls 3. El Demon Souls 3, ¿vale? El Demon Souls 3. Perdón, lo he dicho mal. El Dark Souls 3 lo estoy jugando solo. ¿Podría jugar en modo cooperativo? Pues no lo sé, no lo he intentado. Pero estoy llegando bastante lejos y lo voy a completar lo más seguro sin ayuda, ¿vale? Entonces, cada juego es un mundo y cada persona juega como le sale de los cojones. Y el niñato que me ha criticado, ha llegado tan lejos del Nioh 3 porque ha jugado con ayuda. Joder, macho, cada juego es un juego de forma diferente, ¿eh? Y yo la Assassin's Creed lo juego con la máxima dificultad. Bueno, cualquier Assassin's Creed. Y a muchos juegos los juego con la máxima dificultad. Y a lo mejor tú no lo juegas con la máxima dificultad. Cada uno juega como le sale de los huevos, ¿vale? Hostia, es que estoy harto, tío. Lo voy a banear. Lo voy a dejar un mensaje y luego lo baneo, tío. Estoy harto, tío. Estoy harto. ¿Por qué? Porque esta gente, en lugar de apoyar o ayudar, lo único que quieren es verte la puta miseria, tío. Hundirte, tío. Pero qué personas más tóxicas en la vida. Yo cuando juego mal... Buenas tardes a todos. Juan, por ejemplo, que está aquí, Alejandro, o el Chacho, o Carlos, me dice: oye, tienes que hacer esto, aquello, te recomiendo esto. Aquí no está Pressing. Ya sabéis quién es Pressing, una persona maravillosa. Pressing, ¿vale? Es muy bueno los Souls. Y él me ayuda. Oye, pues tienes que subir más de corazón, o tienes que subir más no sé qué, de cuerpo, o de cuánto. Y yo le escucho porque sabe mucho más que yo. Y yo le hago caso. ¿Qué pasa? ¿También me tienen que criticar porque yo pregunto a la gente cómo se juega un juego? Estoy harto, tío. Harto de esta gentuza. Luego, cuando aquí media una hora, lo voy a banear. Y a tomar por culo, tío. Cuando vea que le he visto el mensaje, y está. Hombre, es que estoy harto, tío. ¿Qué dice Juan? Claro, José, el que platina dice que jugar en cooperativo a Nioh 3 es prácticamente el modo fácil y súper fácil. Sí, pero él no lo va a platinar solo, ¿eh? Ese juego no lo va a hacer solo. Ya te digo yo que no va a hacerlo. Porque el Power Basinga, o sea, ¿quién es, no? El número 1 de España, ese sí que platina los juegos, los Souls. Ese es el mejor. Y hace unas guías impresionantes. Él hizo un vídeo el otro día, que lo puede ver, que dice que de los Souls, este es el más difícil de todos, el Nioh 3. Y el estudio son conscientes y han hecho un modo cooperativo porque el que quiera jugar más fácil, pues lo pueda jugar. No jodas. Ayer mismo, en el último boss que maté yo, éramos 3. ¿Te acuerdas, Juan, que tú estabas? 3. Y esos dos que jugaban conmigo estaban super chetados. Eran muy buenos. Y murieron los dos. Yo no morí por poquito. Pero yo fui el que quedé vivo porque yo no fui tanto a saco. Yo fui más retirado, ¿sabes? Más precavido. Y esos dos eran muy buenos. Y murieron los dos en el propio directo. Lo podéis comprobar. Esta mañana a las 6 de la mañana, que yo he terminado, lo puedes ver. Yo flipando, digo, joder, esos tíos tan buenos y mueren contra ese boss. Y ahora sale un niñato que a lo mejor no tiene ni el juego y me comenta, jajaja, así es normal que llegues tan lejos.
Será su normal, tío. Joder. Me cago en la puta, tío. No, pero tú lo has visto, Juan. Esos dos eran muy buenos. Y murieron éramos 3. Y esos dos que me acompañaban eran muy buenos. Que tenían que tener un nivel 100 como mínimo. Y murieron en el boss. ¿Qué pasa? ¿También son tontos? Como yo. Hombre, no, tío. No, luego lo baneo, tío. Venga, hombre. Buenas tardes, chacho. Gracias por tus 2 euros, gracias. Gracias, muchas gracias. Y por ser miembro del canal. ¿Vale? Ostras, muchas gracias, de verdad. Te lo agradezco. ¿Ves, chacho, por ejemplo? Es que cada uno que me está viendo sabe mucho de un género, de coches, de Souls, yo qué sé, tío, de fútbol o lo que sea. O es muy bueno en varios géneros. Y yo aquí en pleno directo con vosotros, ¿vale? Que ya os trato como familia, ¿vale? Me ayudáis. Oye, José, esto, aquello, el puzzle, esto, aquello. Pero esta gente que lo único que sabe criticar, ¿qué me aporta, tío? Ni a mí, ni a vosotros. Yo he dicho, y bien claro, sube un vídeo, mata al boss solo, a ver si puedes. No me ha contestado. A ver, que lo demuestre, que lo muestre que lo hace solo. Y Alejandro, creo que sí, que cada uno lo juegue como quiera, ni que estuviera haciendo trampa. El juego de la opción cooperativo, te gusta y te diviertes, pues lo usas y listo. Yo normalmente, si os fijáis, yo no lo uso en modo cooperativo, pero hay momentos que lo uso, ¿vale? Porque veo que hay un boss muy importante, o porque no me siento tan solo, porque a aquellas horas de la noche me siento algo acompañado, porque los modos cooperativos en el PC son tontos perdidos. Es como si casi no lo tuvieras, ¿vale? Lo bueno son los jugadores reales. Pero claro, pero es que yo lo he visto. Yo he visto jugadores muy buenos con un nivel más de 100 o 120 y han muerto, tío. Yo lo he visto a mi lado, han muerto. Así que no me joda ese tío gilipollas que diga que jajaja, es que es como si fuera un juego fácil. Coño. No, tío. El juego se puede subir según el pressing hasta nivel 750. ¿Por qué? ¿Por qué está pensado para este nivel 750? Porque hay bosses que para vencerlos tienen que tener un nivel muy alto, tío, muy alto. Si no, no puedes con ellos. Hombre. Este juego, por ejemplo, lo jugué en dificultad normal. Y al mitad del juego, hasta el final, decidí completarlo con difícil. ¿Vale? Pues cada uno que juegue como quiera. Paso están. Oye, yo nunca he dicho yo que soy un experto de los Souls. Todo lo contrario. Joder, tiene mérito que el Dark Souls 3 lo estoy jugando solo. Y lo sabéis. Y estoy llegando bastante lejos, pero gracias a vosotros que me estáis dando consejos. Que nadie me está ayudando. Pero es que Dark Souls 3 es mucho más fácil que Nioh 3. Es que si el Dark Souls 3 tuviera la dificultad del Nioh 3, te lo aseguro que yo ya no jugaría nunca más. Y pienso jugarlo en cuando termine Nioh 3. No, tío. Que hago un juego como quiera, tío. No jodas. ¿Qué tal, legado? Buenas tardes. A ver, lo que importa, yo no tengo que demostrar cómo la tengo de grande y cómo tengo los huevos grandes, ¿vale? Porque yo ya he demostrado en mi vida el éxito que he tenido en mi vida, en los trabajos. Si yo he demostrado lo que tenía que demostrar, yo lo he demostrado, ¿vale? Y he demostrado que soy un buen marido, que quiero mucho a mi mujer, a mi familia, y que me adoran mi familia, ¿vale? Yo todo lo que es la vida, yo ya he demostrado lo que tiene que demostrar. Pero es un niñato que no ha trabajado en su puta vida. ¿Qué me va a enseñar, tío? ¿Qué me va a enseñar, tío? No, tío. Además, yo te digo una cosa. Lo que tiene mérito que 10 horas que hice de directo, 10 y pico,
que lo podéis comprobar. Esta mañana me ha costado a las 7, porque a las 6 y pico terminé el directo. Después de 10 horas de directo, estaba cansadísimo. Porque aún no me encuentro bien del todo, porque aún estoy resfriado. Y yo estuve aquí con vosotros. Y 2 días antes, con 38 de fiebre, estuve hasta las 4 de la mañana. No me jodas, tío. Que yo, más no puedo hacer. ¿Que puedo ser mejor jugador? Pues claro que puedo ser mejor. Todo el mundo puede ser mejor. Pero a mí lo que me importa no es lo bueno que yo sea para los juegos. Lo bueno que me importa que el juego me divierta. Es lo que tú dices, Alejandro. Es que los juegos te tienen que divertir. Si no te divierte un juego, ¿para qué lo quieres? Es como ejemplo real. Mira. Es un ejemplo real y lo voy a comentar. ¿Dónde está? Aquí. Dragon Quest 7. Dragon Quest 7. ¿Este juego es malo? No, es buenísimo. Pero me aburre. ¿Y qué es lo que me aburre? Los combates. Los combates me aburren. ¿Vale? No es que sea malo, pero se nota que el juego tiene sus añitos. Y el juego me aburre. Me aburre en los combates. Si un tipo de juego de estos, que cada 5 minutos o cada minuto hay un combate y resulta que los combates te aburren, yo ya estoy jugando en modo automático. A los bosses los juego manual, pero el resto los juego automático. ¿Vale? ¿Qué me tienen que criticar? Porque los juego automático. Si te da la opción para jugar automático. ¿Para qué tengo que jugar manual con unos enemigos que son súper débiles? Porque los tengo muchetados. A lo mejor es culpa mía que farmea un poco y lo tengo muchetados. Puede ser. Pero yo... puede ser. Pero es igual. Yo juego como me da la gana y cada uno juega como le sale el huevo. Pero bueno, a lo mejor el culpable soy yo, que lo he chetado los personajes y todos los personajes que me encuentro son tan débiles que los juego automático. ¿Vale? Pues bueno, me aburre el combate. En cambio, este juego, al mismo estilo, este juego que has criticado que es difícil para muchos, yo no lo veo tan difícil. Ahora, juego automático no lo juego apenas. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que este juego sí que es retante los combates. ¿Y me aburre? No me aburre. Para mí este juego es mucho mejor. Aparte tiene un diseño artístico muy bonito. El Bravely Default Feeling 5 HD Remaster. Aquí lo tengo, de Nintendo. Exclusivo de Nintendo. Es mucho mejor. Y si ponemos otro de su estilo, el Octopath Traveler 2, este juego no me aburre. En ningún sentido. En la exploración, en lo que tú quieras, los combates. ¿Vale? Los juegos en dificultad normal. ¿Vale? Y este juego para mí es mucho mejor. Y hay otro que no es exactamente el mismo género, pero hay un combate también a turnos, que es de Nintendo, que se llama Mario Luigi, Conexión Fraternal. Este juego es muy bueno. No me aburre los combates turnos. No me aburre, es súper divertido. ¿Vale? Entonces, yo lo seguiré con Dragon Quest 7 Reimagined. Lo seguiré, seguramente que sí, porque tiene un diseño artístico muy bonito, los personajes muy bonitos, el juego es bonito, las historietas, está bien el juego, pero el sistema de combate, a mí me aburre, ya está, tío. Ah, vale, Juan, dice Juan, esto no lo sabía. José, el Dragon Quest 7 más adelante te dan las profesiones y puedes cambiar para mejorar los estilos porque los combates se vuelven duros. Bueno, yo no he llegado a ese punto. Yo llevo ya 10 horas o 12 horas jugadas, ¿vale? Lo tendría que mirar para decirte lo exacto. Lo puedes mirar tú si quieres. Llevo 10 o 12 horas. Yo puedo opinar, de las primeras 10 o 12 horas me aburren los combates. Que luego cuando lleve 30 horas, 40, resulta que el juego se vuelve más retante los combates. Bueno, ya lo veremos. Vale, a lo mejor es verdad, pero claro, yo no puedo discutir. Tú a lo mejor sí porque lo has completado. Yo no lo he completado. No sé. Yo puedo dar las primeras impresiones en las primeras 12 horas. ¿Vale? Pero a las primeras 12 horas, mejor dicho, las primeras 2 horas, creo que este juego no le eche más de 2 horas. Lo tendría que revisar. Este juego, en las primeras 2 horas, ya me demostró que es un juego retante. También tiene profesiones, Y para mí este juego es mejor.
para mí. Y Octopath Traveler 2, bajo mi opinión, que el Octopath Traveler 2 sí que le habré echado 30 horas o más, ¿vale? Lo que pasa es que ahora lo he vuelto a empezar desde el principio. Ese juego, los combates mucho más divertidos. Y también tiene profesiones. After Charybdis was defeated, my uncle once saw the Byrantas hunting while out at sea. A candle hop. They carry messages through the city. Right from the water. She was the most Is this for us? Strange. He wants us to find more. So, young Lord Parvis joined the Shadow Dragons. What a small world we live in. You know Dorian? To Winter Mage's visit, young Parvis was sent over for a turn by his father. Tremendous potential, but appallingly flippant towards the dead. And most other things. Everyone loves treasure. Piercing, slashing, stabbing, smashing, crushing. Whatever you need, I have the weapon. Keep your wits sharp and your swords sharper. Goodbye. Otherwise, don't touch the treasure. A Grey Warden? Are you alright? You're Rook. I'm Vesta. What happened? I'm here to help the Shadow Dragons, fighting Darkspawn in the catacombs. They weren't many when we started. Ya but then the 24 others had horas. to run. Get help. Bueno, We can't leave the Con el Darkspawn calor. if they escape into the city. yo te hablo Just sit tight. de las primeras 10 o 12 horas. Yo te hablo basándome en las primeras 10 o 12 horas. Si a las 24 horas todo se vuelve más difícil y todo esto, pues me alegraré. Estaré contento. Yo eso no puedo discutir contigo, con mi valor. Porque tú llevas más horas que yo, por lo que cuentas. No, la historia no es que sea guapísima, está bien. Lo que me gusta es la historieta que tiene cada misión. Yo por eso quiero seguir, porque el juego me gusta.
Pero el combate de momento, lo único que puedo decir es que el combate de momento, Final Fantasy VII Reimagen me aburre. De momento, en las primeras 12 horas, cuando lleve 24, ya hablaremos tú y yo. Ya te diré mejor. Yo lo único que puedo opinar de las primeras 12 horas. Better than us. Keep it up. Your turn. Break them down. Nice, Rook. Finish it. As I was saying, I didn't actually do anything with them. They just appeared. When I first set up, they were all dead or something. I left to go make a ¿Qué pasa? sandwich, Solo and son when I 80, came 90 back, horas. they were everywhere. Ah, a 80, confluence 90 between a horas. shift in O sea, the es fate largo. and your subconscious? I'm Es largo el gonna juego. ask them very gently not to turn into demons and kill me. And now a dragon. What's happening to this city? I had something to do. There was something I could do. What could you do? Why did Morgan want to meet in Minrathous? Isn't she helping the Veil Jumpers in Arlathan? Indeed. But today we have a guest, and she needed the anonymity that only a city provides. Well, look who it is. Good to see you, Lace. Rook, you remember how Varric and I served the Inquisition? Well, this is Inquisitor Llewellyn, the woman who led us all. It's an honor to meet you. Relax. I won't be trying to arrest you like the first warden. You heard about that? Dorian Pavis is an old friend. He filled me in. Indeed. You have had many eyes upon you, Rook. Morrigan and Harding have told me about what you've accomplished since taking over for Varric. You've put together an impressive team, and you've got the best chance, maybe the only chance, to stop Elganon and Gillenane. I won't let you down. Don't worry about me.
Worry about the people you've recruited and about the people depending on you. Juegazo, el Golden I'm Sun. asking you to take down a pair of Tía, gods. me suena. You're not going to be able to do that if you're worried Golden about my Sun. approval. But if you listen to your friends and remember the people you're fighting for, you'll get through this. ¿Lo he jugado con mi We've got the balón? makings of a good team, I think. We'll do our best. And while you do No me so, es que no, the no sé. Inquisitor will do ¿Lo he her best jugado? to Es ensure que he hecho that the tantos rest juegos. of the world remains intact. A veces no me acuerdo A de ello. daunting prospect, given that most ¿Yo of the Golden Sun lo he South is jugado? under siege by Darkspawn. It's that bad? If not for the Inquisitor, the South would have collapsed El Golden completely. She has not been idle while you assembled your team. I've been having trouble getting people in authority to listen to us. If you help with some of your political strength, my political strength, Tevinter hates me. The Venatori helped make sure of that. And while I have a few friends in the Wardens, Es que their no sé de... leadership hasn't much cared for me since we clashed at Adamant Fortress. The Inquisitor did not come all this way to leave you with empty words, however. She ¿Qué brought recomiendo? something no one A ver, else could. PC o Play 5. A wolf statue? Depende qué PC. We've found others like it in the crossroads. Where'd you Mira, find yours? yo I found te voy a it decir una right cosa. around the time Solus's Yo PC ritual tengo. failed, Tengo 3 when he was PCs. pulled Cama into baja, the Fade. cama media, cama alta. We've examined ¿Vale? the magic, and it's tied to the veil. Y to him. he jugado con Somehow. PC también. Lo que pasa es que Solus no hago is directo. ancient, and his magic Y is te voy a decir una part of cosa. him in a way En far PC, beyond that of mortal. En PC, I suggest you take it to the crossroads and see if tú puedes something jugar in the un lighthouse PC de gama calls media, to puedes it. jugar muchos juegos. Perhaps it will ¿Vale? yield some insight Muchísimo, into your prácticamente new casi ally. todos. ¿Vale? Lo que pasa es que si tú quieres verlo súper bien y tienes un buen monitor o un buen televisor y tienes dinero para comprarte un PC de gama alta, yo te digo que es mejor que te gastes dinero en un PC. ¿Vale? Ahora, tienes que actualizar tus drivers, porque si tú tienes un buen PC y no actualizas tus drivers, o el juego que ha pasado a veces, que en consola va bien y en PC va mal, pero va mal en PC, ¿por qué? Porque no está bien optimizado. Porque mucha gente se cree que en PC todo va de rosas. No, tú te metes en los foros de PC y hay mucha gente que se queja de los juegos. Hay muchos juegos que se ven mal. ¿Pero por qué? Porque consola es más fácil optimizar un juego que en PC. Y te diré por qué. Porque consola es un código cerrado y PC es un código abierto. No existe un PC uno igual que otro. Entonces, los estudios les es más difícil optimizar los juegos, ¿vale? Porque PC como dije, es un mundo abierto, ¿no? Es un código abierto, para que lo entiendas. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes un buen PC y el juego está bien optimizado y tienes los drivers actualizados en el PC, por supuesto que es mucho mejor el PC que la Play 5 o Play 5 Pro, por supuesto. Entonces tú tienes que valorar eso. Tiene un PC siempre con problemas. Pero a lo mejor tú tienes actualizados los drivers. Que a veces no se actualizan los drivers. Me imagino que sí, ¿no? Claro, es que eso es lo que pasa, que últimamente, si sacan juegos potentes, ya están más dirigidos a PC de gama alta. Solus is trapped in the Fade. He's not my biggest concern at the moment. Solus is trapped in your dreams, and while he cannot match Elgin and Orgillanane in strength, he is far more cunning. He is the Dreadwolf. He led a rebellion that lasted centuries. How many times do you think the gods thought him trapped and helpless? Solus was important to me. Ahora los If juegos this también se statuette optimizan helps you para PC y understand consolas. him, if it Pero José, uncovers en Steam, something that sí, honestly I sí, don't know. pero ha habido casos, I wish I did. ha habido casos But con mi this balón feels like a part que of him. yo And qué whatever sé, he no sé and qué juegos I han ahora mismo, no me once acuerdo, were, pero ha I habido think- casos que en el mismo I juego en hope consola va perfectamente bien it y en might help PC you. no ha ido We bien, should go, y al cabo de Inquisitor. The unos armies in the meses o south semanas need you. lo han arreglado con parche Darling, y luego stay va sharp. bien. You're Eso ha my eyes pasado in the muchas north. veces. Always, Inquisitor. Rook, good luck.
If I come across anything else that can help, you'll be the first to know. La consola, lo Thank bueno que you. tiene es que arranca, le das el botón y ya está funcionando. En PC, bueno, más o menos igual, te acostumbras. Es un poquito más, tienes que mirar configuraciones. Bueno, si tienes un PC de gama alta, no tienes que mirar configuración, nada, porque lo tienes todo automático, automáticamente todo se te pone alto. Eso no quita que hay que revisar, ¿no? Pero no tienes que mirar, ahora tengo que bajar esto para que vaya bien. Ah, esto subirlo, esto bajarlo. Lo pones todo a ultra todo. Y no te complica la vida. Ahora, si tienes un PC de gama media, ahora tengo que bajar la resolución. Ahora tengo que poner más sombra o menos sombra. Que ahora no sé cuánto. Es un follón, tío. En cambio la consola, pum, te pone arranca y te pone a jugar. Si tienes un PC de gama alta, ya te digo yo, y tiene los drivers actualizados y el juego está bien optimizado. Repito, el juego está bien optimizado. El PC es mucho mejor que el consola. Father gives me an allowance like that in his own. Pero claro, un buen PC, ahora que ha subido el RAM, un buen PC te tiene que gastarte muchísimo dinero. Pero mucho dinero. En cambio la consola por 500, 600 euros ya la tienes. Que sí, que los juegos más baratos, los de Steam, más barato en PC, sí. Pero si tú no tienes prisa, tú puedes encontrar ofertas de consola. O juegos de segunda mano de consola. Que lo de Steam no hay nada físico, todo digital, ¿eh? Claro. Si tú tienes un PC de gama alta, yo tengo un PC de gama alta de tarjeta RTX 4090, ¿vale? No la 5000, porque estaba a punto de comprarme un PC todo lo último, ¿vale? Pero, bueno, es igual, 4090, que también es potente, porque era lo más potente que había hasta hace poco, ¿vale? Y yo no tengo que mirar nada de configuraciones, Juan. Todo lo pongo ultra, hay cosas que no entiendo, pero todo lo pongo ultra, y me corre el juego bien. A ver, yo lo que pienso, que el futuro de las consolas, yo creo que esta generación se termina. Lo que habrán en la próxima generación serán consolas híbridas, que tendrán cosas de PC metidas en consola. Y que a lo mejor la propia Sony o la propia Xbox te dirá, ¿quieres mejorar tu consola? Tienes que cambiar un componente, esto, aquello, ya. No serán consolas como hasta ahora que había. El futuro de las consolas, si las consolas 100% desaparecerán, yo creo que desaparecerán esta generación. Como mucho la que viene. Y la que vendrá en el futuro serán consolas híbridas PC. Que tú podrás cambiar los componentes, seguramente. No todos, en algunas cosas sí. We've company. Fight on! Got him in position. Don't follow up. Well done! A ver aquí abajo qué hay. Emmerich, why are the Fade plants acting like real plants? I'm afraid you've lost me. They were wilting. I had to give them water. Take me to them!
Emmerich, why are the fade plants acting like real plants? I'm afraid you've lost me. They were wilting. I had to give them water. They may have sensed your expectations and adjusted their behavior accordingly. They... what? I'm gonna need a moment. This message. You're connected to the other candle hop we met. Oh, viaja por los pantanos. Legado, Sigma, creo que te lo he dicho muchas veces. Yo puse una encuesta en el canal. ¿Qué juegos, los juegos que queríais subirlo? Que lo subiera yo. En PC, en Play 5, Play 5 Pro, en Xbox Series X o Nintendo Switch 2. Y ganó la mayoría consola. Piensa que la gente que me sigue, me sigue por consola en este canal. Y entonces si yo estuviera soltero y tuviera más tiempo, ¿vale? Pues subiría el juego en PC, ¿vale? Pero es que el poco tiempo que tengo, quiero estar con mi mujer, con mi familia, o practicar deporte. Ahora llevamos un mes fatal, porque hace muy mal tiempo aquí en España, donde vivo yo. Pero que esto es lo que voy a hacer, es lo que estoy haciendo. Ahora, si la mayoría de la encuesta mueren preferido el PC, pues me quito de encima las consolas y me pongo el PC a tope. Pero ganó la encuesta, no sé si era un 80% más o menos, que preferían que jugaran consola. ¿Por qué? Porque la gente de consola me sigue a mí por consola. Porque si yo subo el PC y tú tienes una Play 5 Pro, no vas a preguntarme cómo va el juego. Porque yo te puedo decir que va muy bien en PC. Pero si tú no tienes PC y tienes Play 5 Pro, no me vas a preguntarme. Y el tema está que hay un ejemplo, y el tema está que casi todos los que me siguen son de consola. Es por la gente. Aparte de por la gente, tampoco no me quita el sueño. Ahora, por ejemplo, este juego, no me acuerdo si era 60 reales o 80 con la Play 5 Pro. 60-80 FPS. Lo dije en un directo que hice un test. 60-80, ¿vale? Y a 4K rescalado. Que sí, en PC lo jugaría a 200 o 300 FPS. Pero es que yo no tengo ojos biónicos.
Yo es que yo he hecho pruebas con PC, porque mi televisor soporta hasta 380 FPS, porque tiene 380 hercios, ¿vale? Pero para PC, no para consolas. Consolas son 120 hercios. Pero que yo, a partir de 120 FPS, mis ojos, al menos los míos, yo no detecto la diferencia. Si son 120 o 200, 300 o 1000 FPS. No detecto yo. Que sí, que se verá mejor el ray tracing, no sé cuánto. Pero es que yo, tal como se ve este juego, por ejemplo, o el Days Gone Remaster, que han metido el último parche, se ve brutal, tío. Yo no necesito más. Yo no lo hago por... El canal no lo hago realmente por mí, lo hago por vosotros. Si vosotros me dijerais, no, dejamos las consolas, nos dedicamos al PC, pues yo dejaría la consola y me pondría a PC a jugar. Igual que hay canales que solamente se dedican al PC y nada de consola, hay otros canales que se dedican solamente a consola. Y hay canales que solamente se dedican a Nintendo, o a Play, o a la Xbox. ¿Verdad que sí? Y yo me dedico a las 3 consolas, Play 5 Pro ahora, a la Serie X y a la Nintendo Switch 2. Y ya está. Y con eso ya voy sobrado. Si tengo un montón de juegos que los he probado solamente 2 horas. O hay unos que ni siquiera los he probado. No necesito más, no necesito un PC. Entonces, ¿dónde saco tiempo? Tendría que hablar con Dios y decir, oye, dame 48 horas al día en lugar de 24 horas. No puede ser. Ahora, si comprara 3 juegos al año, pues bueno, o uno al mes, pero es que yo compro muchos juegos todos los meses. Si tú ya me conoces, legado. No, de 60 a 90 100, sí, pero a partir de 120 te hablo yo. A partir de 120, o sea, yo he visto juegos. Con la Play 5 Pro, yo he estado jugando juegos a 120 FPS. ¿Vale? Y el mismo juego lo he probado en PC a 200, 300 FPS y no noto la diferencia. Lo único que noto el PC, porque yo tengo 3 PC, gama baja, media y alta, en la tarjeta RTX 4090, sí que noto que el tema visualmente se ve más bonito. Pero los FPS, a mí no. Todo esto es puro marketing, tío. A partir de 120 FPS, el ojo humano no sabe diferenciar. Y hay un estudio que lo explica. Y yo he hablado con mi oculista, que es profesional, y él ha estudiado de esto. Y dice que no, el ojo humano hay un límite. Por eso las películas la mayoría van a 24 FPS. Las películas. No sé si lo sabías. Las películas van a 24 FPS la mayoría. Con mucho 30. ¿Pero por qué? Porque el ojo humano no detecta tantos FPS. En las películas. En los juegos sí que lo detecta. Yo, por ejemplo, los juegos de 30 FPS procuro no jugarlos porque lo detecto, lo noto. The spirits are returning. And thriving again. Good for them. What do spirits spend money on? Never mind. What do you have? Nada, ese anillo no lo voy a usar.
Yo no, yo en PC no tengo conectado el cable al televisor, ¿vale? Yo no puedo verlo con máximo 8K. Pero yo 1440, pues ves, yo los juegos no me gusta jugar a 1440, que es 2K, que está bien. Hay gente que le gusta. Yo prefiero como mínimo 4K. Places between. Lo siento, gente, estoy resfriado y tengo que sacar la mucosidad. To other shores. ¿El Rise of the Running vale la pena? Sí. ¿La Play 5 Pro? Si lo juega en Play 5 Pro, sí. Lo que pasa, gráficamente no está al nivel de Ghost of Tsushima, no está al nivel de ni siquiera en el Nioh. Yo creo que allí le falta, que se ve bien, no me interprete mal, pero no está al mismo nivel. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo ese juego lo completé, el Rise of the Running. Yo lo completé, pero cuando llevaba no sé cuántos de horas, ya la parte final, yo ya tenía ganas de terminar el juego. Porque la historia es floja de cojones. El mundo abierto le faltaba chicha, ¿vale? Pero claro, no te das cuenta hasta que no juegas muchas horas. Y luego los combates. Yo acabé cansado de las muñecas. Tanto combate. Que luego tenías que hacer combates, que no era obligatorio, en los gimnasios. Combate con tus compañeros, sé cuánto, entrenamiento. Acabé harto del tema. En cambio, con Nioh, el Nioh 3, no he visto que se entre la monotonía. Yo creo que ese juego fue como un experimento para hacer el Nioh 3. A mi parecer, Sí, estoy de acuerdo contigo, Legado. Es mucho. Yo, por ejemplo, me divierto mucho más con el Ghost of Tsushima. Sí. I see we've come. Your turn.
I got some real plants for the conservatory. Should I go slow introducing them to the fade plants? Keep them on opposite sides of the room for a bit? But why? That's how you do it with cats. I can't help but feel I should better explain the situation. Let's see if the plants like each other first. But they're not. Oh, you're incorrigible. Rook, welcome to the Hosberg wetlands. I'd say make yourself comfortable. This place is foreboding. Yes. Well, foreboding is normal here, but it's worse than usual. The blight's always a problem in the Anderfels. It's not strange to find a corrupted patch of forest or swamp. What is strange is the sudden surge of blight through the Hosberg wetlands. Much like the village you found, the blight here struck too quickly, and in strange forms. It's choked the whole area, and the local village, Lavendel, was caught in it. But they're survivors. We can be grateful for that. José, ¿me está escuchando? Ya te he baneado. Porque de ti ni nadie se va a reír de mí. ¿Me entiendes? ¿Vale? Si eres tonto o estás mal de la cabeza, no es culpa mía. Vete a un psicólogo, mejor dicho, vete a un psiquiatra, tío. No estás bien de la cabeza. Pero tú no me vas a dar por culo a mí, ni tú ni nadie. ¿Entiendes, José? Ya te he baneado. ¿Vale? Ya te he baneado, te he sacado del canal, ¿vale? Y porque has demostrado que o eres un niñato de retrasado mental o no hay otra explicación. Así que ya te he baneado. Ay, macho, el tío es que es tonto perdido. No para de enviarme mensajes criticándome continuamente. Me den por culo, tío. Joder, que amargado. If there was a place that needed wardens, then here we are. As far as we can tell, the gods you're chasing Gracias, legado. weren't here directly. Gracias. If the blight's really changed, then the changes are widespread. As for how much, I can almost sense something in there. Another sound under the blight's usual song. stories say wardens Pues sense están llegando blight. muchos bots. I never thought it was literal. No es It un bot, happens when no es you un join bot. the order. But that's more than I should say. When we met, you tried to block the sound out. Now you hear too much. Joder. If it helps, that's what we're here for. Tengo aquí el Kleenex. Así saco la mucosidad, me cache la mar. Become a warden. Hear the blight. And people assume crow initiations are intense. I assumed they were murderers. I walked into that. So what's the plan? We heard rumors of the surge here and volunteered to investigate. The first warden expects a report. Soon. If we want proof the blight's changed, then this place is where to find it. But the way the blight left the village, we've had our hands full just keeping it back and helping the sick. You need more to study. Yes. The odd growths the blight has formed, like boils, they surround Lavendel. I need more samples.
So you two study the Blight? Formally? No. Well, maybe. It depends on your definition. We travel a lot, and tend to get sidetracked by weird problems. Who knew I'd roam so far? El Hideo Kojima tiene varias cuentas. If we want to help, Porque no volvió a aparecer. we need Ah, el to Hideo learn Kojima. what we're Sí. A lo mejor es el mismo. A lo mejor es el mismo tío gilipollas que no para abrir cuentas. Y es el mismo que me queda por culo a mí. Pero se mete en todos los canales, ¿eh? Es tonto ese tío. I'll see what I can do. This place is Puede lucky to ser have que you. sea él. Trying to make us Porque like you. él hace lo Is he it visto working? yo. Él lo he visto en otros canales. I'm not complaining. Haciendo lo mismo. I'll give you something to contain the blight. Se aburre. And watch Me den por for culo, tío. darkspawn. Can't sing our praises if you're dead. Good point. See you soon. Hello there. Good day. All right, let's find those boil samples. Looks like there's caves on the far side of the village. We can start there. You've been to the farmlands? There's a family, Voss. I'm close with them, with Ursa. They spoke of the Blight. Blight. Before all of this happened. They knew. But if they knew, why aren't they here? If I find anything, I'll let you know. Lavendale Village. This can't turn out like Demetta's Crossing. And yet, life remains. He came through so fast. I didn't think. Got a sample. I'm guessing they'll need more than one. I've seen how Antoine performs experiments. He'll need more than one. We've a fight ahead. Right, on him! A ver, espérate, ¿qué hay?
sample. We're getting there. Emmerich, my Esta plants misión muy look guapa. the same, but feel more solid today. Aha! That one, quickly! Someone follow up! Now, where were we? Emmerich, my plants look the same. Dark spot. Everyone ready? Nice one, Emmerich. Guau, qué guapo. Oh, yes, thank you. Got it. If the gods spread blight, imagine the entire world remade like these infested wetlands. There's a fight ahead. All together! On to you. Get range! You must get clear! Excellent aim, Harding! All clear! Your turn. Ready! That one, that one! Not quite yet! Quickly! He's waiting! Es que tiene nivel 30, tío. Y nivel 30, tío. Qué cabrón. From afar! Got him in position! Watch out!
atrapado. Ready to go again. Don't just stand there. Help look. Firing at them. Must get. On to you. Got him in position. Get clear. Ready and willing. Up clear. Your turn. Don't stay there. Muy fuerte, tío. Nice hit, Brooke. Primed and ready.
Así me deja cambiar. No me deja cambiar. Que aquí tenía que haber puesto hielo. On to you. Range detectors. They attack from a distance!
Careful! On your left! You must move! Emmerich, my plants look the same. You must get clear! I'm being fired upon! Don't stay there! Quickly! Look out behind you! That's rook. For ya. Someone follow up! Get out of there! Madre mía, tío. Ready to go! They're behind you! On to you! Quickly! Got him in position! On your left! Get clear! You must move! Good to go again. I'm ready again! Whatever you say. Hold your fast! Don't just stand there. You must get clear! Ready again.
Got him good, Emmerich. On to you. Tenía poca vida, ¿eh? Ready again. I'm ready. Freeze. Must move. Appreciated, Emmerich. Someone follow up. Take your blight with you. Emmerich, my plans look the same, but feel more. Everyone Madre mía, gets us tío. a little farther. Madre mía, qué jodido era este, tío. Joder. Qué jodido era, ¿eh? Me he tirado un montón de rato para liquidarlo, ¿eh? Era un boss. We got company. Here we go. A ver por aquí qué hay. Ah, vale, por aquí estamos al otro lado. Es un atajo.
El narcótico me lo he quitado y me he puesto el hielo. Para este tipo de animales, iba a decir animales de enemigos, es mejor el hielo. Got him in position. Good work! ¿Lo he puesto bien? Sí. Heard ya. That's a problem. Another Fenharal altar. I'm on it. Vale, un punto tenemos aquí. Buenas noches, Josito Deluxe. Vaya lucha de titanes, joder. Me ha costado matarlo, ¿eh? Pero también culpa mía, porque tenían el equipamiento narcótico, y tenía puesto de usar armas de hielo. Ya lo tengo de hielo, por si me sale un bicharraco de estos. Entonces, si lo hubiera tenido de hielo, pues hubiera sido mucho mejor. Este anillo es muy bueno. Si muero, me resucitan. Tengo una carga de reanimación. Esto es muy bueno. Ahí. El punto de habilidad, que se me había olvidado. Vale.
Check out the ballista. Could be useful. Signs of a family that disappeared. They knew the blight was coming, but how? And what went wrong after? No puedo abrir este cofre. An ogre! Blight and Darkspawn are connected. Did it sense us going after the boils? We need to stop it.
Bueno. And another sample. That must be enough for an analysis. Yeah, let's get back to Evka and Antoine. Esta misión muy guapa, esta misión. Esta misión, gente, es muy guapa, ¿eh? Light thumbed up the entrance. I think we can cut through. What happened, happened. Can't change it now. I've got food if you're looking. Not much to forage out there. Got what you need. Oh, hello. Another day. Antoine? Antoine? Yes? Yes, the blight samples. They're like nothing we've seen, or anything in the Warden records. And I almost hear voices in it. The gods calling the blight. I can't hear anything. But if you believe me, We knew things were bad. But if the Blight's being called, the situation's more unpredictable than we thought. We need to... I give you two rein, and this is where it leads. Chasing Rook's lies. First Warden... Stay away from the Blight and the Wardens. How many times must you be told?
Okay, but we've found evidence. Evka and Not Antoine... too easily distracted. Rook knew something was wrong. I can hear it in the samples. The gods. She's telling the truth. The blight has changed. And that changes everything. It changes nothing. Your sensitivity to blight is useful, Warden Antoine. But you've had more than one snake in your ear. No one here wants blight to spread. We can work together. You're in no place to make offers. You tampered with a ritual that unleashed blight. You did not know what you were doing then, and you don't now. If gods control the blight, we need to change how we approach it. Archdemons control blight, and we'd sense if one had risen. We'd make the sacrifices needed to fight it. But The blight has increased. Now is not the time to lose focus. Wardens Evka and Antoine, are you sworn to combat the blight? Yes, but... Then report back to Weishaupt and do so. That went poorly, even for a talk with him. It's my fault you're in trouble. He's never really liked us. So much for convincing the wardens. We can't give you the order, but you have us. We'll keep tracking the Darkspawn and the Blight. We'll do what we can. And if we learn the gods' plans, you will too. The elven god of monsters had been hard at work. She'd taken the Darkspawn and made them so much worse. Now, she and Elgar'nan had their glorious new army. The risen gods were ready. And they had just the target. We should take a break. Nivel Back to the 25. lighthouse for a bit. He finally agrees to meet for a report. Bringing all the calls to life. I think... Yeah? Good day. Volver al faro. Un punto, lo voy a poner 20%. Las técnicas que infligen daño necrótico o frío aumentan el otro tipo de daño en un 15% durante 6 segundos. Escarcha mortal. Vale.
Rook, just got word. First Warden's calling everyone back to Weishaupt. Everyone except me, seems like. Guess the First Warden didn't like me joining your team. Calling Wardens back from all over Thetis is a big step. Did he give any reason why? Not exactly, but I've heard rumors of a massive Darkspawn horde on the move. Even hearing there's an archdemon with them. We need to warn the Wardens. Let them know what's coming. Agreed. Rook, if the gods have an archdemon, Warden lore says archdemons only show up during a blight. Doesn't say anything about elven gods. Seems like the rules have changed, and we're going in blind. We need to know what we're up against. I'll talk to Solus, see if he knows anything about any of this. Make sure the others are ready to move. Offer, Dweller. I will answer. You cannot do this, Algernon. You swore that we would give up our commands when this horrific war was over. Our people need our leadership. If you're unwilling, Si he jugado Devil May Cry alguna vez, sí. Our people Sí, must buenas rebuild, tardes, el and we must Fantaxi. help unite Sí, them. está bien el juego. So, we did not fight for freedom, but to conquer this land and our own. we fought to win. And now the Evenuris are as gods. I do not answer to Mythal's annoying lapdog. The people are afraid. They must believe in something. They need strength. And wisdom. They need gods who can protect them. We are not gods. You will learn that. Every lapdog hides a wolf inside. That was strange. They were speaking Elven, but I understood it. I believe we have experienced a memory in each of our native languages. Not just any memory. One of the Dreadwolves. And the mages who declared themselves my gods. Well, mine and Davrin's. That can't be easy, Balara. It was so mundane. Nothing grand or cosmic. No setting fire to the sun, just talking, politics. I wish they were monsters. Something grand and terrible.
Seeing them like that, they're no better than Tevinter nobles. But no worse, either. They were people. And people can let you down. Alright, what else can we take from this memory? Elgranon was hungry for power. Did anything he could to get it, and to hold on to it. Then Solus, furious at Elganon's installing himself as a despot, started his rebellion. There's another moving part in this. Mythal. She was keeping the peace. Mythal and Solus were close. The Inquisition found a temple to Mythal, and there were wolf statues everywhere. Then she sides with Elgranon over him. A betrayal. I think I get where Mythal is coming from. Really? You've just finished some big war, everyone is exhausted, and now Elgranon won't give up power. If Mythal sided with Solus, would Elgranon have backed down? Not a chance. It would have led to another war. Mythal tried to keep the peace. And Solus must see that, but still can't accept that she chose peaceful politics over his ideals. Perhaps these murals aren't simply memories. They're what Solus wishes to forget. His regret. That means they're a way to learn his weak points. Why are we worried about Solus? He's trapped. Right. But the Dread Wolf was the god of trickery. He's looking for a way out. Bet on it. Meanwhile, keep your eyes open in the crossroads. If there's a way to restore the rest of these murals, Solus would have kept it in his hideaway. It'd be nice to get inside his head for a change. ¿Es largo tu juego? Sí, un poco largo. Es larguito, larguito. Rook, interested in visiting the Memorial Gardens? What are you up to? I must tend to some rites in the necropolis. It should be peaceful and quite undisturbed. You'd be most welcome company. Ya tenemos nuestra misión nueva. How fares your battle? The gods are moving against Weishaupt and the Grey Wardens. We've heard rumors the Darkspawn are being led by an archdemon. And you have questions? I need to know how archdemons relate to the gods. Are they just like the Blighted Dragons, or are they something else? I also need to know how to deal with the gods if they show up at Weishaupt. I propose a bargain. I will answer your question if you answer mine. What? Este le puedo, How se are puede the explicar Grey si Do they tienes understand the relaciones truth, the danger? sexuales. No lo ves con detalle, pero sí. I've gotten a few of them to come around. A few of them? We've even got a Grey Warden on the team now, Davrin. But the Grey Wardens as a whole still do not trust you yet, as I feared. En Dragon We're Quest making Inquisition, progress. yo me casé con la When I elfa. asked you why you No, should be aquí trusted casarse to no. lead the fight, you Tener said you were relaciones no stranger to sexuales, fighting stronger opponents. ¿vale? Pero That no. sufficed for me. But the Grey Wardens fight Darkspawn and Archdemons, foes no one else can stand against.
They see themselves as the best prepared for this battle. You cannot defeat Elganon and Gillenane without the Wardens. What will you do to bring them to your side? I don't have to convince all of them. I just have to convince the First Warden. Or remove him. Enjoyable as that is to imagine, I doubt the rest of the Wardens would approve. Did you know the Evanurus once numbered many more than those whose names survived in the Elven Pantheon? One warlord was particularly cruel. I sought to free his slaves, but so fearsome was his reputation that none would join me. What did you do? I made people laugh at him. How did that help? For 12 years. Every sound near him, from whispered pleas to shouted oaths to crackling fire, all became mocking laughter. His mind broke under the ridicule, and when he fell, his slaves rose up and joined me. I doubt laughter is going to work on the First Warden. If not that, then what? Whatever it takes. Easily said, but it will have to be enough for now. You have answered my question, and I owe you an answer in return. Yes. The old gods of Tevinter, the archdemons. There never were Tevinter gods. The archdemons, as you call them, were always merely the weapons of the Evanurus. All right. Let's hope we can find the gods before they find their weapons. Unfortunately, the Dragon Thrall's life force is bound to the Evanurus as both power and protection. You will not be able to kill or likely even harm one of the Evanurus until their Dragon Thrall is slain. What can you tell me about the archdemons themselves? Each is different, shaped by the whims and ego of its master. Elganon is the Lord of Tyranny. He would have ruled alone had Mithor not forced him to share power. Yo tengo un PS5 Those who are normal, strong, cuando lo pusieron, he molds into dictators themselves, no se vea feo visions los of gráficos. godhood. En Play 5 se ve. Those who are weak. Yo los completé Crushes. la primera vez en la Play His 5 archdemon reflects him. y tuve que jugar modo It is huge, rendimiento. to feed his ego. The Modo epitome calidad of se ve dragonkind, bien, pero bent modo to his rendimiento will. pierde calidad de nitidez, llámalo así, ¿vale? Baja la resolución, pero se puede jugar bien. En cambio, en la Play 5 Pro, jugando en modo rendimiento, parece que estás jugando en modo calidad de la Play 5, ¿sabes? Pero con la diferencia a 60 FPS. O sea, el Play 5 lo puedes jugar a 60 FPS en la Play 5, en la modo rendimiento, pero baja la calidad de imagen, la nitidez. Y en la Play 5 Pro no. ¿Por qué? Porque tiene el parche Play 5 Pro. Pasa. Elganon sounds legitimately terrible. He is cruelty and arrogance personified. All of the Evanurus were flawed, but he made all of them worse. By contrast, Gillenane was a servant of Andrul, whose skill at making monsters earned her promotion to the Evanurus. She is brilliant, ambitious, and unconstrained by anything you would understand as morality. In a kinder world, you would never need to see what she has done to her archdemon. In this world, En la Play 5, sí, los FPS son estables. the Evanurus will not be Si te vulnerable dice until en their Play 5 normal, archdemons are me dead. causa mareo, ya que no he mantenido 60 FPS. No lo sé. Yo sé que en la Play 5 Pro va perfectamente bien. La Play 5 no lo sé. Sí, pero es verdad que había problemas en la Play 5 normal. Sí, está como tú decías. Pero creo que lo arreglaron. O algo así. Pasa que yo cuando lo probé otra vez con la Play 5 Pro. Entonces no te puedo confirmar si la Play 5 normal va bien los FPS. En la Play 5 Pro sí.
Any other surprises we should know about? Even with their dragons dead, the Evanuris are powerful and well protected. You will need to use my dagger, the one you recovered. It can pierce their enchantments and strike them down. All right. Kill the archdemons, then use the dagger to take down the gods. Even a single opportunity to strike the Evanuris down will be rare, fleeting, and Leon, costly. Resident You will Evil. not have another chance to catch Hola, them buenas unawares. noches. When Ya, you yo me compré la strike, versión física you de must Hollow be fully prepared. Knight. ¿Alguien sabe cuánto puede que se arregle? ¿Cuánto puede que se arregle? ¿Cuándo? ¿Te refieres cuándo? ¿De ese juego? ¿Que va mal ese juego? ¿El Hollow Knight va mal? No lo sabía. Sí, te entiendo. En la Play 5 normal, jugar a 30 FPS. Yo no puedo jugar a juegos de 30 FPS. Need and knowledge. Why do you run around in fancy mage clothes? Because I like them? You're barely even wearing a shirt. You fight Anton with a bare midriff. Everything all right? We're fine. Just trading fashion tips. So what I wear is a problem for you? It's not. It's just... Why dress like that? Are you trying to make your mother happy? Is this about what your mother said on the beach? No. What'd she say? Tasha's mother said that Tosh acted more like a man than a woman. And you feel like you should wear dresses to make her happy? No. Can you imagine me in a dress? I'd look stupider than I'd look stupid. Tosh, if you don't want to talk about this... No, it matters. And Nev, sorry I was an asshole. No harm done. Your mother didn't just make you angry. Something she said got its hooks into you. Why? It feels right when she says I act more like a man. It feels right. Why does it feel right? Tosh, do you like being a woman? Nobody likes being a woman. Ah. This is stupid. Forget I said anything. Hey, it's not stupid. I do like being a woman, but if you don't, maybe that's something to think about. But what does it mean? It could be about your mother's expectations, or about how it feels to be a woman and Kunari. Or maybe it's being a woman, period. How would knowing that help? It won't change anything. Some of my friends in Minrathous talk about not feeling comfortable in their own skin. As a man, as a woman. I could see if they'd like to talk. Maybe what they say fits how you're feeling. Yeah. Okay. And thanks. You do look really pretty. Oh? To look at.
I'd smudge your makeup. Thanks for letting me down gently. Vale. A ver. Good taste. Manifestation. Detona el objetivo con debilidad. Provoca debilidad. Vale. Ya viene así. Bueno, claro, estamos aquí. Tendré que cambiarlo. Necesito aquí el mago. Trouble. From the dead!
Era jodido, ¿eh? Era jodido este enemigo. I'm there. Trouble scouted. Read it, Brooke. Well fought, Brooke. No race to kill you again. Got him in position. You don't burn the dead? You just store them? The Vaulter is dedicated to preserving the deceased. I suppose the displays of the Grand Necropolis seem a bit exotic to you all. There was a girl in my village who put her dolls in dramatic scenes. This is kind of like that, isn't it? Except with dead people? Oh, nicely done. They're firing at us! Certainly! Someone follow up! They're aiming for us. Taking fire! Keep going, Henry. Your turn. Good to go again. Got it. The last of them. Ah, well done.
Thank you again for coming. My duties include tending to these Visitante, rites of Neo remembrance. 3 es un éxito. Excellent. Buenas noches. Manfred found his way down. Lo ha publicado A very Team good Ninja. Manfred. 700.000 copias He vendido sounds en su excited. primer día de lanzamiento. Cuánto me alegro de verdad. Pues sí. Yo para que me enganche ese juego, tiene que ser bueno. I thought we'd start the rites here. A tableau of the dead, commissioned 173 years ago. These lives were Conseguir flickers que against the ages. No Precious, es mundo abierto completamente porque son and mapas, hay finite. varios mapas, Now pero they conseguir serve as a esas warning. zonas tan grandes, Don't linger esos mapas tan overlong in grandes, the gloom. Live with grace y que no haya and fervor while you may. bugs, al menos que no me da cuenta de ningún bug todavía, y que no sea taga repetitivo, que no sea cansino, no es fácil, ¿eh? Eso es un ejemplo como si tiene que hacer los mundos abiertos, o semiabiertos, llámalo como quieras. No one's going to seize the day for you. Just so. That one's livelier. Here. Who were you when you breathed above? Quería empezar a las 10 Resident Evil 2 remake y no puede ser porque mi mujer me ha enviado un WhatsApp que hasta las 10 y pico cenaremos. O sea que tengo que ponerlo Resident Evil 2 remake a las 11, gente. Someone Si must no cumplo con la realign her mujer me va a thoracic dar a tomar vertebrae. por culo. I hope the novices are inspecting the displays. Tengo que cambiarlo. A las 11. Así voy tranquilo. No, es que tengo que cumplir con la mujer. Si no ceno con ella se va a enfadar. Seems disrespectful to abandon something you built. Precisely. No wonder there's been an uptick in hauntings. Wait, what? Let's continue. So what now? We light candles in remembrance of the dead. Would you care to light the candle, Rook? Look at this. The last tomb of the Tannhausens. A very influential family in the Storm Age. We broke the bones of dragons. A posthumous motto. Their last heir met his match against a Highland Ravager. Death by dragon? I'm surprised there was enough to bury. Do you know, I never expected that the door we found back in the Vault of the Beloved would lead here. So the necropolis actually shuffles its rooms around? From time to time. Very unlikely to happen while we're inside a chamber. Could you light the next candle? Aha! One of my favorite flowers! A variegated weeping widower. You know your plants. Alchemy is my hobby. It's a break from teaching spirit calling and theoretical applied metaphysics. If you ever want a side job, the crows are always looking for new potions. Yes, as I recall, you're rather famous for it. This way, Rook. You were right about the gardens being peaceful. The necropolis has its dangers, but these places are a refuge for the dead. Examining the graves? You'll need to light these candles as well. Open your hearts to the final day, companion of all the ages. I was pleasantly surprised by your respect for our undead tableau earlier, Rook. I'm beginning to think people outside Navarra find the necropolis a little unnerving. Crows have plenty of ceremony, believe me. The spirits gather. Only a few more candles. Follow me. Ah, look here.
Hi. Should I say hi? It's curious about you. We're also enjoying the gardens, but with one last ritual ahead. On your way, my friend. Spirits really are your specialty. I've always had a rapport with them. Even as a child, they were my companions. After you started training here? After I was orphaned. Oh. A collapsed building, swift deaths. After the funeral, the Watchers took me in. Belated condolences, if that's worth anything. Always. We move on, as we must, but those long nights linger about the shadows. How did you deal with it? I didn't. When I first arrived here, I was terrified. And you still joined the Watchers? They're what saved me. Come, the next set of graves lies ahead. Please, light the next candles if you would. There's much to recommend about the rhythm of a ceremony. It eases our worst hours. As a boy, the Watcher's rituals were exactly what I needed to steady my days with purpose. And some death magic? Well, every young mage needs a speciality. All this pageantry, this magnificent gloom and its rites, I ask you, Rook, what is it for? It's gotta be the living, right? Yes, exactly. Joder, menudo cementerio, This place is an abundance of history, of magic, of memories. The Watchers preserve it so the living may draw comfort from those who've gone before. We must get to the candle, please, Manfred. You told Harding that Manfred used to be a wisp until you gave him a body? Yes, he's taken so well to it, haven't you, Manfred? Here are the last candles you'll need to light. Once you're ready, we'll need to ring the bell. Let the rites be acknowledged. Our bonds seen and sealed. We honor the listening spirits. Hail from the abyss. We witness, good Watcher, faith kept in all our hearts. What was... The necropolis hosts many spirits. We thank these guardians for their protection and friendship. We'll need to ring the bell once more to close out the departing ceremony. So you were really afraid of this place as a child? It wasn't the necropolis itself, but what was draped around it. Have you ever been frightened by the thought of dying, Rook? I try not to think much about the big end. It wasn't a choice for me when I was younger. That's when I discovered I possess a great terror of dying. It goes beyond dread. Can't be reasoned with.
or soothed over. It comes without warning. In the dead of night, in sunlit streets, a raw, strangling fear struck somewhere deep past the heart. That's an issue for a necromancer. Oddly, I discovered I wasn't alone. I debated this fear with friends. I argued with teachers. Yet, it lingered. Manfred's right. That's maudlin enough. There are struggles, but a watcher should always find peace amongst the graves. And what sort of host would I be if we didn't end with some light refreshment? Did you set all this up to make a good impression? Of course not. I was only... Because it's working. Then it's my pleasure to share the tranquility of this place with you. Dos puntos. A ver si hay algo que merezca la pena por aquí. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno ha sido esto! I wonder what this is about. It's a meditative puzzle on the echoes of our actions. You know the solution? It needs to be discovered if it's to have any meaning. All right.
try this again. Ah, hay que ir más rápido. No jodas. No, pues llevamos más rápido. Right away. At once. Certainly. Let's try this again. Emmerich, my plants look the same, but feel more solid today. Aha! I'd read theories, but actual proof? Emmerich. The ancient elves could permanently alter the fate. I believe your thoughts revived some of their magic. A ver, después So, de este, I believe va in otro. plants, and the lighthouse gave me plants? And through your care, you've tipped them from a dream to self-sustaining reality. Aw, they like me. More or less, yes. Este es la full. Ya podemos mejorar el taller de la guarda. Just a casual inquiry. Pero a ver. Hay una cosa. Encendemos fuego. A lo mejor es que toco la campana aquí. Ah, ahí está la campana, la última. Vale. Vale, esta es la última. Vale. Ya está. Emmerich, this one's all yours. Happy to help. I can assist. Straight away. At once. Let's try this again. ¡Ay! ¿Dónde está la quinta entonces? Uno, dos. Se supone que es esta, tío. A lo mejor hay que hacerlo por orden. Debe ser eso.
¿Cuál es el orden? No tengo idea. Certainly. Allow me. Let's try this again. No. No, no es así. Right away. Emmerich? Of course. Certainly. Let's try this again. Hostia, tío. ¿Que hay que hacerlo más rápido todavía? ¿Dónde me acerco ya? Straight away. Allow me. At once. Right away. Can you get this, Emmerich? Done in a moment. Let's try this again. ¿Dónde está? I can assist. At once. Straight away. Right away. Let's try this again. ¡Oh! Allow me. Of course. Need your expertise, Emmerich. Certainly. Let's try this again. Me cago en su puta madre, tío. Pero tan rápido tengo que hacerlo. Si yo lo hago rápido. Of course.
Glad to assist. Right away. Let's try this again. Tengo que esperar que esté la estrellita. Vale. Lo he entendido. La luz blanca. No por ir más rápido mejor. Straight away. I can assist. Emmerich, this one's all yours. Let's try this again. Me cago en todo, tío. Me estoy cabreando ya. Of course. Right away. At once. Let's try this again. A ver. Pero a ver cómo se hace, tío. Es que no lo sé, tío, no lo sé. Si voy muy rápido es peor. Si voy muy lento, también. Es que no sé, tío, no sé. Certainly. Straight away. Can you get this, Emmerich? Let's No. try this again. Tiene que ser rapidez. Tiene que ser rapidez. No hay otra. At once. A ver ahora. Certainly. Of course. Allow me. Let's try this again. Right away. I can assist. Right away. At once. Let's try this again. A ver, ¿alguien sabe cómo se... en qué fallo? ¿Qué es lo que fallo? ¿Alguien lo sabe que lo haya jugado? Allow me. Lo cojo desde aquí. Need your expertise, Emmerich. No problem at all. Straight away. Of course. Let's try this Ahora, again. ya está. ¿Dónde está la estrellita?
Ah, es lo que abre esta puerta. Es lo que abre esta puerta, gente. Me cago en... Vale. Es lo que abre esta puerta. Vamos para acá. Si tenemos que llegar a la puerta lo más rápido posible. Certainly. At once. Emmerich? Right away. Emmerich, can a spirit possess an inanimate object? Certainly, if drawn to it for a reason. Can a person possess an inanimate object? A person isn't a spirit. The souls of people are infinitely more inscrutable. So someone can't die inside a cursed suit of armor that traps their soul? The convolutions for that to happen would... Why do you ask? So I'm reading the story. Oh dear. Ah, ya está hecho, ya está hecho. Ya está hecho, ya está hecho. Pasa que tengo que encontrar 4 puzzles más. Este ya está hecho. Por eso no se ha abierto la puerta. Pero 4 más por aquí. Pero a saber cuándo están. 4 más por aquí tengo que encontrar. Eso tendría que mirar una guía para encontrar los 4 más acertijos. Uno ya está hecho. Ah, es el mismo. El mismo pero por orden. Let's try this again. El mismo pero por orden. Straight away. I can assist. Allow me. I can assist. Let's try this again. Tengo que llevarlo hasta aquí. Madre mía, tío. Vaya rollo, tío, de puzzle. Tengo que darme prisa y coger esa estrellita que me siga y llevarlo hasta allí, hasta la puerta. Vale. Madre mía, tío. Que toca huevos, tío. Lo voy a intentar una vez más. Y me den por culo. Emmerich, this one's all yours.
Of course. Certainly. Let's try this again. Ah, tío. No me quiero rayar. Ya veré. Tengo que mirar una guía. Creo que... Pero es que es una mierda, tío, esta puzzle. Es que no sé, tío, no sé cómo hacerlo. Se supone que la estrella me tiene que llevarme allí. Right away. Allow me. Of course. At once. Let's try this again. No, tío. Ya estoy cansado, tío. De verdad. Vamos a... Ya veré cómo se resuelve ese... Porque este cofre parece algo interesante. Pero es que no lo acabo de ver claro cómo se hace. No lo entiendo, tío, del todo. Lo he puesto a las 11, el Resident Evil 2 Remake. Porque la mujer me ha dicho, vamos a cenar más tarde. Entonces, más que nada por eso. Luego se puede regresar aquí y hacer puzzle. Pero vamos, es que es un toca huevo ese puzzle. El faro. Ahora podemos mejorar el taller de las mejoras. Entonces vamos a mejorarlas. El equipamiento, todo. I was not certain you would come. You were the one who walked away. I never turn my back when my friend needs me. ¿Qué dice Papa Santo? The Evanurus seek the Buenas magic of the noches. Blight. Impossible. The blight is safely sealed away forever. Oh, I wish I could believe you. I have sensed the breaking of the wards. I will investigate your claims. If they forget the danger of the blight, I will endeavor to remind them. Aquí si quieres encontrar todos los cofres, You left the Evanurus. son más de 100 horas, Remained with me. Do Son you más de not 100 wish horas. for freedom from this Y algunos para encontrar los cofres, Be at peace, love. normalmente los puzzles no son I will complicados. stop them. Pero hay 3 o 4 as you must? que son toca huevos. The Blight is Que si ours. quieres hacerlo 100%, tienes que mirar una guía. Pero no, normalmente los puzzles aquí son de un poco pensar y ya está, nada más. Pasa que este no sé en qué fallo exactamente. Did Mythal call Solus love in that memory? Estas charlas que tienen aquí So they were son doing it. charlas sin The sentido. elven gods were free with their emotions. They felt things deeply. The way they express things, well, it feels romantic to us, but that wasn't really how it was. Back then, I mean. Nah, they were doing it. As someone who has Solus talking in my dreams, I'm with Ballora. I just can't see Solus carrying on a secret affair with Mythal. Can't because you don't think he would, or can't because you don't want to think about it while he's in your head? Yes. So the Dread Wolf goes to Mythal. They might be fighting, but they have history. And he warns her about the other gods using the blood. Pero bueno, hoy del Resident That's Evil more 2 important than his Remake rebellion. lo vamos a It's jugar like con el kingdoms chico, coming together con when León. an archdemon Porque la rises. otra vez fue con la chica. Mythal didn't think it Digo, was possible. porque cambian cosas, She ¿no? said the blight was sealed away. Yo con el chico nunca he jugado. There's an old legend about it. Davern, the one with Andrul's armor. Not sure it matters. We're deep in elven lore already. What's the legend say? Right. Well, Andrul was the goddess of the hunt.
She put on armor, magic armor, made us something called the Void, drove her mad. I remember this one. The other gods were afraid Andrul would turn on them. She was doing all kinds of horrible things, causing plagues. It does sound like the Blight. Well, it all ends with Mythal fighting Andrul. After, Mythal turned into a dragon. She what? Why didn't you start with that? Anyway, she took Andrul's armor away. Then Andrul's madness left, and peace returned. Intriguing. So it's possible Andrul stumbled onto the El viernes magic que of the viene hay Blight. estreno de qué? And when Andrul went fin de Papa mad, Santo? Mythal took it from her and locked it away. Until someone started using it again. Jaime dice que hay que prepararse con Leon para Ricky. If there's one thing Solus loves, it's telling people they were wrong. And here he's got the perfect opportunity. Oh, Mythal, you thought your fellow gods were so great. If only you were as smart as me. He got her attention. She definitely seemed angry at the end. So Mythal goes off to investigate what Solus says. Then, what? It's too clean. Seems plenty messy with them doing it. But this isn't just a memory. It's something Solus wanted to hide. What's the crime? What did we see here that he feels guilty about? I think I might know. When the Inquisitor was saving the world from the breach, she met Mythal. What? Like in a dream? It was complicated. ¿Pero de qué película habláis? There was a magic pond Papa Santo, el del actor de los 300 hace un película de estreno. ¿Pero de qué película habláis? The other elven gods betrayed her, killed her. Es que no sé de qué película habláis. Okay, sorry, point of order. If they killed Mythal, how was she still around to help the Inquisition? Elven god magic? She'd spent centuries gathering strength and sharing people's bodies, I think. If it was a truly benign possession, that Ahora speaks te digo, to her José. character. Ah, vale. Solus tried to do the right thing by warning Mythal about the other gods using the Blight. But he got her killed. Well, it's not just that she died. What do you mean, Tosh? It's... Ugh. There was stuff he wanted to tell her, but he waited too long, and then she was dead. He never got to make it right. Ah, sí, Carlos, me lo comentaste, la de Greenland That's 2. it. There's our crime. Doesn't really tell Que us viernes anything el we can estreno. use, though. We know more than we did. That's something. Then I guess we keep our eyes open if we come across more of these memories. Vale. Vale. El rendimiento del lobo, del lobo terrible. Bueno, ahora antes de ir para allá, que no se mejora y lo dejamos ya. Porque es que si no, no voy a hacer nada. Abundance. Vale, mejora. Ya tenemos mejora. Un momento. Quiero ver esto.
The fires are lit. Me falta material.
Está. Ah, vale, tengo que hablar con estas personas. Con esta y con esta. Y con esta también. Uf. Bueno, vamos a guardar partida aquí. Y dejamos ya. Porque estas conversaciones son un poquito largas. Nos vemos, gente. Aquí un ratito. Hasta luego. Gracias. No sé, algo rápido, un sándwich, lo que sea, tío. Algo rapidito. Hasta ahora.